Hello, my dear students in grade 5. We are here once again to do our English lesson. We have started unit number 5. grade 5 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ English lesson එකට. අපි unit number 5 පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. Let's enjoy sports. අපි unit 5 එකෙන් කතා කරන්නේ sports ගැන. නේද පුතේ? We are talking about sports and we have completed one lesson. අපි පළවෙනි පාඩම දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඉවර කෙරුවා. අද තියෙන්නේ අපිට දෙවෙනි පාඩම. Lesson number 2. What are we going to talk about in lesson number 2? Today is a proud moment because we are going to talk about our country. Something which is very special to our country. In our lesson number 2, Asian Netball Champions 2018 is going to come and talk to us. Asian Netball Champions 2018. That is Sri Lanka. Our country, our netball team, the Sri Lankan netball team won the Asian Netball Championship in the year 2018. So in our lesson today, we are going to talk about them because our unit number 5 is all about sports. Let's enjoy sports. That is our unit. So in our lesson number 2, we are going to talk about these champions of Sri Lankan netball. So it's time for us to start our lesson number 2. දැන් පුතේ අපි lesson number 2 එකෙන් කතා කරන්නේ Asian Netball Champions 2018. 2018 අවුරුද්දේ Asian Netball Champions. Asian Netball Champions කියන්නේ ආසියානු netball කියලා කියන්නේ දැල් පන්දු නේද? netball champions ලා. netball champions ලා වෙලා තියෙන්නේ පුතේ අපේ රටේ netball team එක. අද අපි කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන. අපේ unit number 5 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ let's enjoy sports කියලා ක්‍රීඩා ගැනනේ. ඉතින් උන්න අද අපි අපේ රටට ජයග්‍රහණයක් ගෙනල්ලා දීපු අපේ netball team එක ගැන මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න යනවා. So let's start our lesson number 2 in unit number 5, Asian Netball Champions 2018. And I want you to have another separate book. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් pupils book එකයි workbook එකට අමතරව තවත් පුංචි පොතක් දැන් ටීචර් නිතරම කියනවා නේද පුතේ අලුතෙන් දේවල් කිව්වහම ලියා ගන්න පුතාලා පුංචි පොත් පිංචක් තියා ගන්න කියලා. So you have to have a little notebook or an extra book so that you can jot down all the information that I give you which are important to you and you can write them and you can learn them as well. So come with me, let's start our lesson. It's lesson number 2. Come. Right. Now this is your happy cloud from the pupils book. So in the happy cloud, we have some words which we are going to use right throughout our lesson. ඔන්න පුතාලා දුවලාගේ happy cloud එකේ අදත් අලුත් වචන තියෙනවා. දුවලා පුතාලා ඒ වචන මොනවද කියලා ඉගෙනගෙන අපි පාඩම පුරාවටම ඒ වචන පාවිච්චි කරනවා අද lesson එක කරගෙන යනකොට. So let's take a look at the special words that are in the happy cloud. Our happy cloud is smiling over there. And here these are the words that we have. First one, favorite. Favorite. Favorite is the first word that we have in our happy cloud. Favorite. මොකද්ද පුතේ favorite කියලා කියන්නේ? Favorite කියන්නේ ප්‍රියතම. Favorite. My favorite food is rice. මගේ ප්‍රියතම ආහාරය බත්. එතකොට ප්‍රියතම මම කැමතිම කියන අදහස තමයි පුතේ මෙතනින් එන්නේ. Favorite. දැන් බලන්න spellings කොහොමද කියලා? Favorite. Favorite.
R-I-T-E. Favorite කියලා ලියන්නේ F-A-V-O-U-R-I-T-E. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්නේ grade 5 එකේනේ පුතේ. Now we are in grade 5. So you can study some different words and difficult spelling as well. දැන් ඔන්න වචන චුට්ට මගේ දුවලා පුතාලට අමාරු වචන එනවා. නේද පුතේ? අපිට favorite කිව්වහම අපිට ඇහෙන විදියටම ලියන්න බෑ. අපි spellings පාඩම් කරගන්න ඕනේ. You have to get used to studying different types of spellings. Sometimes they might be a little difficult as well. But don't worry. You have to look at the words, learn the spelling, write them a few times and you will be able to remember them. අපි නැවත මේ වචන ලියලා වචනවල තියෙන අකුරු පාඩම් කරගත්තොත් පුතාලට ලේසියෙන්ම මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now because when you do your essay writing, මගේ දුවලා පුතාලා රචනාවල් ලියනකොට you have to use these spelling. Most of the time you have to use the word favorite. So you need to learn the spelling. So you need to know them. So that's why I always ask you to study the spellings, right? Okay. So the first word is favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. Favorite. අපේ ප්‍රියතම කියන අදහසින් තමයි මෙතන යෙදෙන්නේ. Second one, champions. Champions. C-H-A-M-P-I-O-N-S. Champions. කාටද පුතේ චැම්පියන්ස්ලා කියලා කියන්නේ? ශූරයින්ට. ඒෂියන් චැම්පියන්ස්. ආසියාවේ ශූරයින්. ශූරතාව දිනාගත්ත කට්ටියට අපි කියනවා ශූරයින් කියලා. චැම්පියන්ස් කියලා කියනවා. So how do we spell that? C-H-A-M-P-I-O-N-S. Champions. ශූරයින්. Next one. National. National. N-A-T-I-O-N-A-L. National කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ජාතික. අපේ national team එක. අපේ ජාතික netball කණ්ඩායම. Our national netball team. National. National means ජාතික. In Sinhala we say ජාතික ක්‍රීඩා කණ්ඩායම. National. N-A-T-I-O-N-A-L. Next one. Player. ක්‍රීඩකයාට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? player. ක්‍රීඩකයාට කියනවා player කියලා. P-L-A-Y-E-R. P-L-A-Y-E-R. player. ක්‍රීඩකයා. player. Next one. shooter. බලන්න පුතේ shooter ලියලා තියෙන හැටි. S-H-O-O-T-E-R. shooter. දැන් කාටද පුතේ shooter කියලා කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් shooter කියලා කියනවා වෙඩි තියන කෙනාට. shooter. වෙඩික්කාරයාට අපි කියනවා shooter කියලා. දැන් අපේ lesson එකේ කොහොමද අපිට මේ වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ? Because we are talking about our Asian champions, our netball team. So in that context, the word shooter means ගෝලයක් ලබා ගන්න කෙනා. The person who shoots the goal and gets a mark. ගෝලයක් ලබා ගන්න කෙනා. shoot කරන කෙනා. ඒ කියන්නේ පුතේ පන්දුව දැලට දාලා net ball එක ඒ hoop එකෙන් දාලා අපිට ලකුණක් ලබාගෙන දෙන කෙනාට අපි කියනවා shooter කියලා. එතකොට shooter කියන ස්ථානයේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයාට තමයි අපි කියන්නේ ගෝලයක් ලබා ගන්න කෙනා. shooter. S-H-O-O-T-E-R. Next one, the last word. Best. Easy word to remember. B-E-S-T. B-E-S-T. Best. Best කියන්නේ හොඳම කෙනා. හොඳම ක්‍රීඩිකාව. Best player. හොඳම ක්‍රීඩිකාව. හොඳම ක්‍රීඩකයා. Best කියලා කියන්නේ හොඳම කියන අදහස පුතේ. So what are the words that we have in our happy cloud today? Favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. Favorite. Champions. C-H-A-M-P-I-O-N-S. Champions. National. N-A-T-I-O-N-A-L. National. Player. P-L-A-Y-E-R. P-L-A-Y-E-R. Player. Then we have shooter. S-H
S-H-O-O-T-E-R. S-H-O-O-T-E-R. Shooter. Best. That is our last word. Best. B-E-S-T. B-E-S-T. Favorite කියලා කියනවා අපි ප්‍රියතම කියන වචනය. Champions කියන්නේ ශූරයින්. National කියන්නේ ජාතික. Player කියලා කියනවා අපි ක්‍රීඩකයාට. එතකොට අපි shooter කියලා කියනවා ගෝලයක් ලබා ගන්න කෙනාට. Best කියනවා හොඳම කියන අදහසින්. Right? එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා මගේ මෙන්න මේ spellings ටික පාඩම් කරගන්න ඕනේ. So these are the new words that we learned and we are going to use them in our lesson today. Come, let's move on and start our lesson from our pupils book. Right. Okay. Now this picture is from your pupils book. I hope you all are ready with your pupils book and your workbook and turn to this page. Now look at the picture. Read and answer. Now we have to read this and then we have to answer some questions as well. So you have to remember to read very carefully. Now I'm going to read it for you. Teacher is going to help you and you have to remember and then you have to write the answers. Now look at this picture. This is a conversation between two girls. දැන් උන්න අපිට තියෙනවා පුතේ මේ picture එකත් එක්ක පුංචි දෙබසක්. මේ දෙබස කාත් එක්කද කරන්නේ? මේ පොඩි dialogue එක කාත් එක්කද කරන්නේ? Now there is a little dialogue here between two girls, right? Sonia and Varuni. Sonia and Varuni are the two girls here who are talking about this picture. Let's read and see. Listen carefully, you have to answer the questions. Now Sonia says, "What are you looking at?" What are you looking at? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Sonia අහනවා, "What are you looking at?" ඔයා මොකක්ද දිහාද ඔය බලාගෙන ඉන්නේ? What are you looking at? Looking කියලා කියන්නේ බලනවට නේද පුතේ? What are you looking at? මොකක් දිහාද ඔයා ඔය බලන්නේ? Then Varuni says, "It's a picture of our netball team." It's a picture of our netball team. Now while I'm reading this, you can take a look at the picture. Now Sonia is asking, "What are you looking at?" And Varuni says, "It's a picture of our netball team." මම මේ අපේ netball team එකේ පින්තූරයක් දිහා තමයි බලන්නේ. Varuni එහෙමයි කියන්නේ, "It's a picture of our netball team." මේ තියන්නේ අපේ ජාතික මේ netball team එක, අපේ national netball team එකේ picture එකක්. Sonia says, "Really? Netball is my favorite game." Really? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඇත්තද? Netball is my favorite game. Netball තමයි මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව. How does she say it? Sonia says, "Really?" Because now Varuni says, "It's a picture of our netball team." Then Sonia says, "Really? ඇත්තටම? Netball is my favorite game. Netball තමයි මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව." Then Varuni says, "They are the 2018 Asian champions." ඔයා දන්නවද? ඒගොල්ලෝ තමයි 2018 අවුරුද්දේ Asian championsලා. ඒ කියන්නේ ආසියාවේ ශූරතාව දිනාගත්තේ අපේ netball team එක. What did Varuni say? Let's read it once again. They are the 2018 Asian champions. In which year did they win this championship? In the year 2018. Oh, right? In the year 2018, they became the Asian champions. Right. There is some more. Then Sonia says, "Who is that tall player behind?" Who is that tall player behind? ඒ කියන්නේ පුතේ කවුද අර පිටිපස්සෙන්ම ඉන්න උසම ක්‍රීඩිකාව? බලමු අපි පිච්චර් එක දිහා අපිට ඉන්නවද කියලා. Oh, here we have a tall player. Player කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩිකාව නේද පුතේ? කවුද අර පිටිපස්සෙන්ම ඉන්න උසම ක්‍රීඩිකාව කියලා යහන්නේ? කොහොමද ඒක ඇහුවේ ඉංග්‍රීසි වලින්? Who is that tall player
behind. Behind කියන්නේ පිටිපස්සෙන් ඉන්න අර උසම ක්‍රීඩිකාව කවුද? Then Varuni says, she is Targini Sivalingam. She is Targini Sivalingam. මොකක්ද ක්‍රීඩිකාවගේ නම පුතේ? Targini Sivalingam. ඒ ගොඩාක් උස ක්‍රීඩිකාවක් නේද පුතේ? අපේ ලංකාවේ netball team එකේ ඉන්න උසම ක්‍රීඩිකාව. මොකක්ද යාගේ නම? She is Targini Sivalingam. Then Sonia says, she is very tall. She is very tall. යා හුඟක් කුසයි නේද? Then Varuni says, she was the world's best shooter in 2011. She was the world's best shooter. ඒ කියන්නේ පුතේ එයා තමයි 2011 අවුරුද්දේ ලෝකේ හොඳම ෂූටර්. ඒ කියන්නේ මේ netball තරඟවල ඉන්න හොඳම ගෝල් ලබාගත්ත ලකුණු ලබාගත්ත ෂූට් කරනවා කියන්නේ බෝල් එක හූප් එකෙන් දාලා ලකුණු ලබාගත්ත හොඳම ක්‍රීඩිකාව. She was the world's best shooter in 2011. Then Sonia says, hurrah! It's our national team. Hurrah! ඒ කියන්නේ සතුටින් නේද? සෝනියා කියනවා අපේ රටේ ක්‍රීඩිකාවක්නේ නේද පුතේ? Hurrah! It's our national team. අනේ ඒ අපේ ජාතික ක්‍රීඩා කණ්ඩායමනේ ඒගොල්ලෝ නේද? එතකොට ලෝකේ හොඳම ෂූටර් වෙලා තියෙන්නේ පුතේ අපේ රටේ netball team එකේ තර්ජිනී සිවලිංගම් කියන උස ක්‍රීඩිකාවක් නේද? ඔන්න එතකොට බලන්න අපේ රටේ national team එකේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ඉඳලා තියෙනවා නේද? So we are talking about our national netball players. අපේ රටේ ජාතික netball කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩිකාවන් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරුවේ. So they won the Asian Championship in year 2018. 2018 අවුරුද්දේ ඒගොල්ලෝ ආසියාතික ශූරයෝ වුණා. And at the same time this tall player Targini Sivalingam, she became the world's best shooter in 2011. 2011 අවුරුද්දේ මේ තර්ජිනී සිවලිංගම් කියන ක්‍රීඩිකාව හොඳම ෂූටර් විදියටත් තේරිලා තියෙනවා. Right, so now we spoke about our national netball team and I have brought you some more information of these special people that we spoke about in our national netball team. And you know who that special person in our netball team is? Targini Sivalingam. So we are going to talk about her more and more. අපි දැන් බලමු පුතේ අපිට අපේ national team එකේ හුඟක් වැදගත් නේද? අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපි අපේ netball team එක ගැන තව දුරටත් තව ටිකක් විස්තර බලමු. ටීචර් පුතාලට තව informations ගොඩක් අරගෙන ආවා. Come, let's see what they are. Right. Asian Netball Champions 2018. Now in your pupils book you have only a limited amount of information. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඔන්න grade 5 එකේ ඉන්නේ. අපි ටීචර් කියලා දෙන දේවල් වලට අමතරව දුවලා පුතාලත් ගොඩක් දේවල් හොයා ගන්න. දැන් අපිට ගොඩක් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ක්‍රම තියෙනවා නේද පුතේ? අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. ඒ දේවල් වලින් බලලා දුවලා පුතාලටත් හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටීචර් පුතාලට තවත් කරුණු ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. So now it's not only the lessons that we do in the pupils book. You have to go and research more. Learn about the things that I teach you more and more because there are so many sources that you can go and look for information. You can go to the internet, you can browse internet and you can learn about these things as well. So about the Asian national champions, our netball team, the Sri Lankan national netball team. We are going to talk about them now. And that special person, Targini Sivalingam, we are going to learn about her as well. Let's see what I have brought for you. Asian Netball Champions 2018, that is Sri Lanka. The 2018 Asian Netball Championship was held in Singapore
from September 1st to the 9th. Now this particular game, this particular championship, දැන් පුතේ මේ අපි කතා කරන 2018 ආසියානු නෙට්බෝල් තරඟ ගැනනේ අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ ශූරතාවයට අපේ රටෙන් ගිය අපේ ජාතික කණ්ඩායම මේ තරඟාවලිය දිනලා ජයග්‍රහණය කරා. අපි ඒක ගැන තමයි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ. So the Asian National Netball Championship was held in which country? It was held in Singapore. සිංගප්පූරුවේ තමයි පුතේ මේ කියන තරඟාවලිය මේ ශූරතාවයට තරඟ කරපු තරඟාවලිය පැවැත්වුනේ සිංගප්පූරුවේ in September 1st to September 9th. සැප්තැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා 9 වෙනිදා වෙනකන් සිංගප්පූරුවේදී තමයි මේ තරඟය තිබුණේ. In the finals, ඒ කියන්නේ අවසාන තරඟයේ Sri Lanka won their 5th Asian title by defeating Singapore for 69-50. දැන් මොකද උනේ පුතේ? අන්තිම තරඟයට අපේ ලංකාව සුදුසුකම් ලැබුවා. So in the finals, Sri Lanka won their 5th Asian title. ඔන්න ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාව ඒගොල්ලොන්ගේ අන්තිම තරඟයෙන් කාවද පැරැද්දුවේ පුතේ? They defeated Singapore. කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ netball ක්‍රීඩිකාවන් වම තමයි ඒගොල්ලෝ අන්තිම තරඟයේදී පැරැද්දුවේ. They defeated Singapore for how many marks? 69-50. අපේ කට්ටිය ලකුණු 69ක් අරගෙන සිංගප්පූරුව ලකුණු 50ක් අරගෙන අපේ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට වැඩි ලකුණු ගොඩක් වැඩිපුර අරගෙන ඒගොල්ලන්ව පැරැද්දුවා. We scored 69. Singapore scored only 50. So 19 marks. අපි ලකුණු 19ක් වැඩිපුර අරගෙන මේ championship එක ශ්‍රී ලංකාව දිනුවා. That is what it says in the finals. අවසාන තරඟයේ Sri Lanka won their 5th Asian title by defeating Singapore for 69-50. Both teams qualified through to the 2019 Netball World Cup as the Asian representatives. දැන් මේ තරඟය දින්නට පස්සේ පුතේ දැන් අවසාන මහ තරඟයනේ දින්නේ, the finals. So who are the two teams that played the final match? It is Sri Lanka and Singapore. Then Sri Lanka defeated Singapore and they won the title. අපි සිංගප්පූරුව එක්ක තරඟ කරානේ, සිංගප්පූරුවත් එක්ක තරඟ කරලා ඒගොල්ලෝ පැරද්දුවා. ඒ තරඟය දින්නට පස්සේ පුතේ the Netball World Cup එක ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ තිබුණා. In 2019 they held the Netball World Cup. So both these teams were qualified to go to the World Cup Netball Championship. එතකොට මේ ආසියාව නියෝජනය කරමින් to represent Asia. ආසියාව නියෝජනය කරමින් ලංකාව සිංගප්පූරුව කියන රටවල් දෙකම the Netball World Cup එකට යන්න සුදුසුකම් ලැබුවා මෙන්න මේ තරඟාවලියේදී. Asian Netball Champions 2018, that was Sri Lanka, and this is that winning team. ඔන්න පුතේ ඒ තරඟාවලියට ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය කරපු champions ලා. They are the champions. Now can you see all our players over here, those who went in 2018 to win this title, the Asian Netball Championship. This is the national netball team of Sri Lanka. අපේ රටේ ජාතික netball කණ්ඩායම තමයි පුතේ මෙන්න මේ විදියට මේ පින්තූරෙන් දුවලා පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. All the players are here and the coach and all their other team members are here in this picture. So you can have a look at that. Then we have the special person whom we spoke about in our lesson. ඔන්න පුතේ අපි දැන් අපේ පාඩමේදී කතා කරපු වැදගත් කෙනෙක් හිටියා නේද පුතේ? Targini Sivalingam. Targini Sivalingam. Can you remember in the conversation that we had in our pupils book, we spoke about a tall player? That is Targini. Now we are going to speak about her and we are going to see why she is so important to us. Because she is one of the players in our netball team. Let's read and see some information about her. Targini Sivalingam of Sri Lanka received
the Player of the Tournament award for her outstanding skills at the Asian Netball Championship 2018. දැන් පුතේ අපි මේ ලංකාව දිනපු තරගයේදී මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව, this player Targini Sivalingam, she is Targini Sivalingam. She won the Player of the Tournament. That is, she is the best player of that whole game, the whole tournament. She was selected as the best player of the tournament. So she was given that award for being the best player. Why is that? Because of her outstanding skills. එයා හරි දක්ෂයි. එයාගේ තිබිච්ච හැකියාවන්, කුසලතාවයන්, මේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් එයා ක්‍රීඩා කරපු විදිහ අගයලා එයා තමයි මේ ක්‍රීඩාවේදී මේ මුළු ක්‍රීඩා තරඟාවලියේදීම එයා තමයි හොඳටම සෙල්ලම් කෙරුවේ කියලා ඔන්න එයාට award එක දුන්නා, Player of the Tournament කියලා. So this is Targini Sivalingam. Because she is very tall, we will talk about it now. She played an important role in our national netball team. Right. Targini Sivalingam, she was born on the 30th of December in 1978. 1978 දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා තමයි මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව ඉපදුනේ. Targini Sivalingam is a former Sri Lankan netball player and former skipper of the Sri Lankan national netball team. ඔන්න පුතේ මේ Targini Sivalingam තමයි අපේ රටේ හිටපු netball ක්‍රීඩිකාවක් වගේම අපේ රටේ netball team එකේ නායිකාව විදියට කටයුතු කෙරුවා. She was a former Sri Lankan player and former skipper. Skipper කියලා කියන්නේ මේ කණ්ඩායමේ නායිකාව විදියටත් Targini Sivalingam කටයුතු කෙරුවා. Now can you see how talented she is, the way she is playing with the netball, and she's trying to get scores, trying to get goals and marks for our team. So she is a special player in our team. Now look at the picture. With her amazing height of 210 centimeters, which means 6 feet and 10.5 inches. Now look at the picture. See how tall she is. She is so tall. Her height is so amazing. She has been one of the most successful shooters of all time and often regarded as the tallest netball player ever. So she is considered as the tallest netball player ever. එයා තමයි පුතේ මෙතුවක් කාලෙකට හිටපු උසින් වැඩිම netball ක්‍රීඩිකාව විදියට සලකන්නේ. She is very tall. Because of her height, she could reach the hoop very easily. So she can easily score marks because of her height. එයාගේ උස නිසා පුතේ එයාට ලේසියෙන් අර netball එක දාන hoop එකට එයාගේ අතට ball එක ආවහම එයා ටක් ගාලා එතනට දාලා අපේ team එකට ලකුණු අරගෙන දුන්නා. So that is why we managed to win the championship. She is well known for her unusually tall height and considered one of the best players in Sri Lankan netball history. Now she is considered as one of the best players in our netball history. එයාගේ මේ උස නිසා එයා දක්වපු දක්ෂතාවයන් නිසා පුතේ එයා අපේ රටේ හිටපු ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් හුඟක් හොඳටම සෙල්ලම් කරපු one of the best players in our Sri Lankan team. අපේ ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරපු හුඟක්ම දක්ෂම ක්‍රීඩිකාවක් විදියට තමයි මේ Targini Sivalingam කියන මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Can you look at the person who is interviewing her and look at her height. So she is very, very height, extremely tall she is, and she was very helpful in achieving goals. Now in this picture you can see how tall she is. Can you see? She is taller than these two players, and look at the way she is holding the two net balls, and can you see how tall she is? Others are just, very short, and you can see
her height very well in this picture. So she is one of the tallest players that we had. In July 2019, during the 2019 Netball World Cup, I told you, now when we became the champions in 2018, we were selected to go to a World Cup Netball Championship in 2019. So at that game, Siva Lingam made her 100th international appearance for Sri Lanka, becoming the first Sri Lankan to do so. මොකද්ද පුතේ ඒ කිව්වේ? දැන් මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව අර 2019 Netball World Cup එකේ ලංකාව 100වෙනි වරට නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩිකාව වුණා. එයා විතරයි ලංකාව වෙනුවෙන් මැචස් 100ක්ම සෙල්ලම් කරලා ලංකාව 100වෙනි වතාවටත් මේ මැච් එකේදී අපිව රෙප්‍රසෙන්ට් කෙරුවා. අපිව නියෝජනය කෙරුවා. In 2019, during the World Cup, Netball World Cup, Siva Lingam made her 100th international appearance. 100වෙනි ක්‍රීඩාව 100වෙනි තරගය යාගේ for Sri Lanka, becoming the first Sri Lankan to do so. ලංකාව වෙනුවෙන් matches 100ක් ක්‍රීඩා කරපු පළවෙනිම ක්‍රීඩකාව විදියට තමයි පුතේ මේ ක්‍රීඩිකාව හඳුන්වන්නේ. So then what happened? She was the tournament's top scorer with 348 goals in 375 attempts. දැන් පුතේ මෙයාගේ වැදගත්කම මේ ක්‍රීඩිකාව සෙල්ලම් කරපු විශේෂත්වය තමයි මෙතන කියන්නේ. She was the tournament's top scorer. ඒ කියන්නේ මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරගත්ත ක්‍රීඩිකාව තමයි මේ තර්ජිනී සිවලිංගම් කියන්නේ. එයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගත්තද පුතේ? With 348 goals. ඒ කියන්නේ ලකුණු 348ක් අරගත්තා. ඒ උත්සාහයන් කීයකදීද පුතේ? 375 attempts. ඒ කියන්නේ යාට ගෝල්ස් 375ක් ලබා ගන්න තිබුණ අවස්ථාවලින් එයා 348ක් අපිට ලකුණු ලබලා දුන්නා. 348 goals. So that's a big amount as a shooter. And also recorded the most points, 77, by a player in a single match at the 2019 Vitality Netball World Cup. එතකොට පුතේ ඒ විතරක් නෙමෙයි, එයා තනි තරඟකාරයෙක් විදියට ලකුණු 77ක් and also recorded the most points by a player. ක්‍රීඩිකාවක් විදියට ලබාගත්ත වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 77 ලකුණු 77ක් එයා ටීම් එක වෙනුවෙන් අරගෙන දුන්නා 2019 World Cup Netball Championship එකේ. She was also the oldest player to play in the history of the Netball World Cup at the age of 40. එතකොට පුතේ එයා තමයි වයසින් වැඩිම ක්‍රීඩිකාවක් විදියට World Cup Netball match එකක සෙල්ලම් කෙරුවේ. She was also the oldest player. Oldest කියලා කියන්නේ වයසින් වැඩිම. To play in the history of the Netball World Cup at the age of 40. අපේ Netball World Cup එකේ තියෙන ඉතිහාසයේ වැඩිම වයසක් පෙන්නපු ක්‍රීඩිකාව විදියට තමයි ආව සලකන්නේ. අවුරුදු 40ක් වෙලත් Netball World Cup එකක සෙල්ලම් කෙරුවා. After the tournament, she announced her retirement from international netball. After she played in the 2019 Netball World Cup, at that time she was 40 years old. So when she completed that and when she won all her achievements, the awards, she announced her retirement at the age of 40. අවුරුදු 40ක් යා සෙල්ලම් කරලා World Cup match එකේ ප්ලේ කරලා යා ඊට පස්සේ ආපහු netball ප්ලේ කරන්නේ නැහැ කියලා විශ්‍රාම ගත්තා. So she was a very talented and a valuable, most precious player that Sri Lankan netball team ever had. අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු ඉතාම වටින හුඟක් ලංකාව වෙනුවෙන් සේවය කරපු ක්‍රීඩිකාවක් තමයි තර්ජිනී සිවලිංගම් කියලා කියන්නේ. So now let's take a look at the achievements and the awards won by this special person.
Awards won by Targini Sivalingam during her career as a netball player. Best Asian Shooter Award. Best Asian Shooter. කවුද පුතේ ෂූටර් කියලා කිව්වේ අපි? වැඩිම ගෝල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්ත කෙනා. හොඳම ෂූටර්. හොඳම පන්දුව පාවිච්චි කරලා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත ක්‍රීඩිකාව විදියට 2009 2012 2009 සහ 2012 දී එයා best Asia Shooter Award එක ලබා ගත්තා. Second one, Best Shooter of the Year Award. Fairest Player of City Falcon Award. So those two are special awards. Best Shooter of the Year Award. That is in the year 2017. She was chosen as the best shooter of that year. Asian Championship Player of the Tournament. As we spoke about it earlier, she was chosen as the Asian Championship Player of the tournament. හොඳම ක්‍රීඩිකාව විදියට 2018 championship එකේ. SLT Most Popular Sports Personality of the Year Award. So that was awarded in Sri Lanka by the SLT Most Popular Sports Personality. So at that time she was very popular among the Sri Lankans and all the netball lovers around the world. She was very popular. So she was awarded Most Popular Sports Personality of the Year in 2019. World's Best Shooter Award 2011. World's Best Shooter. ලෝකේ ඉන්න හොඳම ගෝල් ලබා ගන්න ෂූටර් විදියට 2011 කියන අවුරුද්දේ 2011 අවුරුද්දේ එයාට award එක හම්බුණා. So these are her achievements. So she's one of the players in our national netball team. So we have to be proud of her. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලත් ඔන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. You have to one day when you grow up and you have to, when you become elder citizens in the country, you have to reach to get these achievements, to win something for your country, to represent your country at a international championship. So you have to, from small days onwards, you can think of these things. We are talking about playing games and taking part in sports. So these are the things that you will motivate you. මගේ දුවලා පුතාලට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීඩිකාව ගැන ඉගෙන ගත්තාම මගේ දුවලා පුතාලත් ලොකු වෙලා රටට මේ විදිහේ ආඩම්බරයක් ලබාගෙන දෙන පුංචි දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි අනාගතයේදී නේද පුතේ. ඉතින් මේ දේවල් අපි උගන්වන්නේ පුතාලට ඉංග්‍රීසිම ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙමෙයි දුවලා පුතාලගේ ජීවිතේට අලුතෙන් දේවල් එකතු කරගන්නත් එක්ක. So this person, Targini Sivalingam, is one of the most valuable players that we have ever had in our netball team. Right, now let's see what else we have to do. Now I have some questions for you. I'm going to ask you some questions. මගේ දුවලා පුතාලගෙන් ඔන්න දැන් ටීචර් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. මගේ දුවලා පුතාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. What is your favorite game or your sport? What is your favorite game? දැන් මගේ දුවලා පුතාලගෙන් ඇහුවොත් මොනවද මගේ දුවලා පුතාලා ආසම කරන ක්‍රීඩාවන්, ඕගොල්ලෝ කැමති ස්පෝර්ට්ස් මොනවද, ගේම්ස් මොනවද කියලා you have to give me an answer. Right? So maybe you can say my favorite sport is badminton, or maybe my favorite sport is hockey or swimming, or maybe you can say my favorite sport is table tennis, netball, basketball, volleyball, football. So you can answer like that. How do you answer the question? Now the question is, what is your favorite sport? What is your favorite sport? You can say, my favorite sport is. You can either answer, මගේ දුවලා පුතාලට වචනයෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. My favorite sport is කියලා පුතාලා කැමති දේ කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? My favorite, you have to say my favorite, FAVOURITE, my favorite game, or you can say sport. My favorite sport is, and you can write your favorite sport.
Maybe if it's swimming, you can say swimming, netball, volleyball, tennis. So I will write tennis. Then පුතාලා ලියනවා නම් මෙන්න මේ විදියට you have to start with a capital letter, end with a full stop. My favorite sport is, and you can say whatever your favorite sport is, tennis or netball, table tennis, anything. With whom do you play? Now tell me the answer. With whom do you play? දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කාත් එක්කද සෙල්ලම් කරන්නේ? You can say I'm playing with my sister, I'm playing with my brother, I'm playing with my friends. නේද? With whom do you play? කා සමගද ඔබ සෙල්ලම් කරන්නේ? I play with my. I play. You can say with. කා සමගද කියලානේ අපෙන් අහන්නේ. I play with my. You can say brother. මල්ලි හරි අයියා හරි. BROTHER. I play with my brother. Or you can say sister. මගේ අක්කා නංගි. Friends. You can say I play with my friends. Who is your favorite sports person? Who is your favorite sports person? මගේ දුවලා පුතාලා කැමතිම ක්‍රීඩකයා කවුද? Now you can give any answer. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා අද පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත තර්ජිනි සිවලිංගම් ගැන නේද? So maybe you can say my favorite sports person is Targini Sivalingam. So if you have someone else, maybe my little boys, if you like any other cricketer, you can write their names. We have Susantika Jaisinghe who represented our country at the Olympics. නේද පුතේ අපේ රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරලා අපේ රට ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන ගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. එතකොට ඇත්ලීට්ස්ලා ඉන්නවා නේද? ඒ ධාවන ශූරයෝ ඉන්නවා. අපිට ඒ කවුරු හරි පුතාලා දුවලා කැමති ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම ලියන්න පුළුවන්. Now I will write I like Targini Sivalingam. After I learnt about her, I think she's my favorite sports person. So you can write the name of your favorite sports person. Who is your favorite sports person? I will say Targini Sivalingam. When you write names, you have to start with a capital letter. Targini Sivalingam. It might be different to what the answers that you have to give. What sports are there in your school? Now tell me, what sports are there in your school? මගේ දුවලා පුතාලගේ පාසල් වල මොන වගේ ක්‍රීඩාද තියෙන්නේ? Now you have to write the names of those sports. That's why I told you when I did my lesson number 1, you have to learn to write the spellings, the words of the different sports that we spoke about in that lesson. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා දුවලා පුතාලගේ පාසල් වල තියෙන්නේ මොන වගේ ක්‍රීඩා ද කියලා මෙන්න මෙතනින් නම් ටික ලියන්න ඕනේ. So maybe you may have swimming. If you have swimming, you can write swimming. If you have netball, you can write netball. I will write a few names. Netball. If you have basketball, you can write basketball. Right. ලියන්නත් පුළුවන් දුවලා පුතාලට උත්තර දෙන විදිහට ආන්සර් කරන්නත් පුළුවන්. So what sports are there in your school? You have to write the names of the sports. If you have tennis, table tennis, then hockey, volleyball, football, all those things, you have to write the names of the different sports that are available in your school. Right. So let's move on to our next slide now. Now this is from your pupils book. You have to do a little activity in your pupils book now. Okay? Let's play a game. Right. Now, what do we have to play? Find someone who, and there are some things. Student 1, student 2, student 3. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට තමයි මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ටීචර් ලියන්නේ නැහැ. මොකද මගේ දුවලා පුතාලට ලියන්න තියෙන්නේ මෙතන නම්.
දැන් මොනවටද අපි මේ නම් ලියන්නේ? You have to write the names. I am not going to write. You have your friends in school. You have to ask them, get the information, and then you have to write their names. Okay? So what do we have to write? First, you have to find some according to this information, you have to find the students who do these things. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න මෙතන වර්ග කීපයක් දීලා තියෙනවා පුතාලට. Find someone who මේ දේවල් කරන අය කවුද කියලා හොයලා බලලා දුවලා පුතාලා මේ chart එක fill කරන්නයි තියෙන්නේ. So let's read and see. First one. Find someone who plays more than one sport. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දරුවෝ 3 දෙනෙක් පුතාලා දුවලගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක්ගේ නම් ලියන්න ඕනේ. ඒ කවුද? Plays more than one sport. එක ක්‍රීඩාවකට වැඩිය කරන යාළුවෝන්ගේ නම් ලියන්න ඕනේ. එක ක්‍රීඩාවකට වැඩිය. More than one sport. Find someone who plays more than one sport. එතකොට මගේ දුවලගේ ඉන්නවා නේද පුතේ? මගේ පුතාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. එක ක්‍රීඩාවකට වැඩිය කරන යාළුවෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අහලා මෙන්න මේ විදියට නම් තුනක් ලියන්න ඕනේ. Maybe you can write now let's say the friends that we found in our pupils book. Geeta, Tony, then we had Rasini, then Navas, all those names are there. So maybe you can write your names of your friends. මගේ දුවලා පුතාලගේ නම් තමයි එතනින් ලියන්න ඕනේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා. Then the second one. Find someone who likes swimming. Who likes swimming? Swimming වලට කැමති මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක්ගේ නම් ලියන්න ඕනේ. Find someone who likes swimming. Swimming වලට කැමති දරුවෝ 3 දෙනෙක්ගේ නම් ලියනවා. So you have to know the names of your friends as well. ඔන්න යාළුවන්ගේ නම් ලියන්නත් මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Next one. Find someone who started doing a new sport. මොකද්ද පුතේ? Who started doing a new sport. අලුත් ක්‍රීඩාවක් කරන්න පටන් ගත්ත යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ඊට ඉස්සරහින් ලියනවා. Started doing a new sport. තමුන් කරන ක්‍රීඩාවල් වලට අමතරව අලුතෙන් ක්‍රීඩාවක් කරන්න පටන් ගත්ත යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන්න පුළුවන්. Next one. Find someone who knows how to play chess. Find someone who knows how to play chess. Chess ක්‍රීඩාව කරන්න පුළුවන් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ඊට ඉස්සරහින් ලියන්න පුළුවන් මගේ පුතාලට. Next one. Find someone who plays badminton. badminton ක්‍රීඩා කරන දරුවෝ මගේ දුවලා පුතාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් badminton කරන දරුවෝ ඔන්න පුතාලට මෙතනින් fill කරන්න පුළුවන්. Now I am not going to write any name here because you have to talk to your friends because now we are in grade 5. You can do it on your own. You have to go ask for your friends the things that they like to do. If they play a new game, you can fill these columns accordingly. Only thing is you have to write the names. So let's see what we have in our last slide. Next one. Find someone who wants to become a cricketer. ඒ කියන්නේ පුතේ find someone who wants to become a cricketer. ලොකු වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න කැමති කවුද කියලා ඔන්න අහලා බලලා අපිට ලියන්න පුළුවන් නම් තුනක් මෙතනින්. Next one. Find someone who has won a prize in sports. Sports වලින් තෑගි දිනපු යාළුවෝ කවුද කියලා බලලා ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන්න ඕනේ පුතේ. Find someone who has won a prize in sports. තෑග්ගක් දිනපු won a prize කියන්නේ තෑග්ගක් ක්‍රීඩාවෙන් තෑග්ගක් දිනපු දරුවෝ මගේ දුවලා පුතාලගේ යාළුවෝ ඔන්න නම් තුනක් ලියන්න පුළුවන්. Find someone who likes to watch cricket matches. You will have lots of friends. Find someone who likes to watch cricket matches. Cricket match බලන්න ආස යාළුවෝ කවුද කියලා අහලා ඔන්න දුවලා පුතාලට නම් ටික fill කරන්න පුළුවන්. Last one. Find someone who has met
a famous sports person. ඔන්න පුතේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බ වෙච්ච යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන්න පුළුවන්. Has met a famous sports person. Famous කියලා කියන්නේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙක්ව කවුරු හරි අපේ රටේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් ජනප්‍රිය කෙනෙක්ව මුණ ගැහිලා තියෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න පුතේ ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන්න පුළුවන්. So this is how you fill this chart. Let's read it once again and see so it's easy for you. Now what are the things that you have to look here? First one, who plays more than one sport? එක ක්‍රීඩාවකට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන දරුවෝ. Likes swimming. Swimming වලට කැමති පීනන්න ආස දරුවෝ. Started doing a new sport. අලුත් ක්‍රීඩාවක් පටන් ගත්ත දරුවෝ. Shows how to play chess. Someone who knows how to play chess. Someone who knows chess play කරන්න දන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම්. Someone who plays badminton. Badminton ක්‍රීඩා කරන දරුවෝ ඉන්නවා නම්. Wants to become a cricketer. ඔන්න ලොකු වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කැමති දරුවෝ. ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ නම් ලියන්න පුළුවන්. Has won a prize in sports. ඔන්න ක්‍රීඩාවෙන් තෑගි දිනපු දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න නම් ලියන්න පුළුවන්. Likes to watch cricket matches. ක්‍රිකට් මැච් බලන්න කැමති දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියනවා. අන්තිම එක, the final one, someone who has met a famous sports person. ඔන්න ක්‍රීඩාවේ ජනප්‍රිය වෙච්ච කෙනෙක්ව ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් හමු වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන්න පුළුවන්. So now we have completed our lesson number 2. We did our workbook activities as well, and you have to do this on your own. You must speak to your friends, you must talk to them in English, ask these things, get the information and write the names of your friends. So I have completed my lesson number 2 for you today. So we have started unit number 5. Let's enjoy sports. We are talking about sports in our unit number 5, and we have completed 2 lessons from this unit, and today we completed lesson number 2. So I'm going to come back very soon with my next lesson. Now in our lesson number 2, we spoke about a special person, that is Targini Siva Lingam, who was a former player in our national netball team, and we were the Asian netball champions in the year 2018, and you got a lot of information about our netball team and the award that they have won. Apart from that, you spoke about so many things in your workbook and in your pupils book. So it's time for me to go because I have completed lesson number 2, and I will be back very soon with my next lesson for you. That's lesson number 3. So until I see you, take care and stay safe. Bye.